sókè nínú space gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun la fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò gbogbo tí Elon Musk ẹni tó ní X gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun làwa fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò yàtọ̀ sí tó wà lábẹ́ omi tó ń pè ní cable network nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa níbi kan lẹ́yìn kankan máa wà lẹ́kọ̀ọ́ máa monitor pé infrared ló máa sọ pé àwọn olórin yẹn ẹ kọ́ sọ fáwọn tó wà nísàlẹ̀ pé ẹ̀ ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé à ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé láàárọ̀ yẹn lọ́wọ́ fídíò tí mo post pẹ̀lú trailer tó tún fi kó wọn dé láàárọ̀ yìí ẹ̀dẹ̀ sọ pé irọ́ là ń pa ẹni ká máa sọ pé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ní lóòótọ́ wọ́n pàtà wọlé wọ́n kó ẹran wọlé but ṣé wọ́n padà lọ sí north tó bá kó dé wọ̀ lọ anywhere o bó ṣe ń dé yẹn wọ́n dispatch wọn lọ sí different parts of Yoruba land gọ́vnà ò lè stop wọn àmọ̀tẹ́kùn ò lágbára gẹ́gẹ́ bí former brigadier Tókùn ṣe sọ fún wa pé àmọ̀tẹ́kùn láàrin yẹn òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀lé kò sí kankan nínú àmọ̀tẹ́kùn and all this is just to remind us that why are we playing with our lives? Ẹ̀mí kan ní à ń wò báyìí nísìn gbogbo wa ara ti mú wa bí ara ta wá nígbà tá a rí fídíò yẹn àbí ara ta wá because kò sí bó ṣe lè wicked tó bá rí fídíò yẹn ara gbọ́dọ̀ tá ẹ̀ so ara tó ń ta wá yẹn ẹ jẹ́ kára yẹn ta wá bẹ́ẹ̀ ká fi gba country wa ẹ jẹ́ kí ara tó ń ta wá in our reaction mo kí bàbá mi Michael ẹ ṣé gan ni fún super chat yẹn mo fojú pa gbogbo yín rẹ o àtẹ̀yìntẹ̀ ń sọ ní kọ̀rọ̀ àtẹ̀yìntẹ̀ ní Koiki èmi ò ní bọ̀ máa fà ìdúrà rẹ lọ ìyá wa kan ní pension náà làwọn wọ́n sẹ́ni 5,000 mo ní every little helps kò sówó tó kéré o ní especially ìrìn àjò yìí láti fi support YSDM láti fi support iléeṣẹ́ tiwa náà tó ń pè ní Koiki Media àdẹ̀ndúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmọ́ lóore but ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí a ti fi ṣeré púpọ̀ òun lélẹ̀ SpaceX tí mo gbàdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá náà lè débẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtí Elon Musk ń ṣe nǹkan kékeré ni ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn àtẹ̀sọ́ pé àwọn àtẹ̀tí gbé nílùú òyìnbó àti fi orí wa ti fi fa bọ́ àti fi nulẹ̀ bọ̀ orí wa sì pé díẹ̀ àjọ máa ṣe náà ni ẹ má rò pé diaspora nìkan ló máa wá rán ní Yorùbá nation gbogbo alájọ máa rán ní province kankan gbogbo alájọ máa ní gbogbo alájọ máa defend ilẹ̀ yẹn kí tó tẹ̀ ìdọ́sọ́dọ̀ Elon Musk ẹgbọ́n kan tí UK sọ ẹ máa follow wa lórí Twitter ẹ follow wa lórí gbogbo àwọn platforms wa kẹ́lẹ̀ àwọn kọ́tà bá ń post ẹ̀ láti fi ṣí wa lọ́kàn mọ́ ní gbogbo tẹ́lẹ̀ bá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa lọ máa mú jáde fún yín as your international media mo ní mi ní last man standing ẹgbọ́n tí wọ́n sọ lórí UK nípa pé àwọn ò lè afford láti take any risk lórí ilẹ̀ àwọn kí ni wọ́n sọ ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ó jáde nínú UK lẹ́nìí mo ń bọ̀ ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button wọ́n ní kí n show account number yẹn ní bíbá ok ẹ jẹ́ kí n copy ẹ̀ fún bàbá wa yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa lẹ́ẹ̀kan sí o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àṣírí yín náà kò ní tú o bá ṣe ń pè yín tẹ́ ń jẹ́ wa tẹ́ fi wá sílẹ̀ tẹ́ ní Koiki àwa náà ní but o lè máa jáde ní gbogbo ìgbà torí ìnáwó mídíà kò ń ṣe kékeré is an expensive journey and we are grateful so bàbá wa Adékúnlé Aliu ẹ ṣé gan ni tẹ́ bá wo reply comment yìí ẹ rí details tẹ́ béèrè yẹn kí tó wá lọ mú etí UK government sọ nípa security wọ́n náà máa increase security spending àwọn kí ló dé tó ṣe fẹ́ increase ẹ̀ máa ṣàlàyé fún yín mo fẹ́ lọ mú kíní ẹ̀ jáde gbogbo ọ̀nà tá bá lè fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ níwọ̀nba díẹ̀ tó kù àwọn olóṣèlú careless kò sí nǹkan tó kan lóṣèlú àwọn ready láti continue to máa run ní Nàìjíríà àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ kò mú ìjà dání àlàyé la máa ṣe fúnra wa ẹgbọ́n kan tí UK government sọ fún mi lénìí nígbà tí mo lọ sórí X handle wọn lórí Twitter we are bolstering national security
mo kí owó ẹ̀ tẹ́ ń kí mi ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí mo ń record tàbá dẹ̀ ń record tàbá ń porúkọ nínú gbogbo a máa wọnú recording yẹn. We are bolstering national security to keep British people safe and secure for generations to come. Bàbá Akíntóyè mo mà kí ń dádì o mo kí ń dáadáa o mo kí ń fún ìgbìyànjú mo kí ń fún gbogbo tó sọ fún yín tẹ̀ jẹ́ kó sú yín mo kí yín torí pé bàbá mi àti sú àwọn ọmọ mi àti pé bàbá wọn pé dádì kí ni nǹkan tẹ̀yìn àtàwọn Yorùbá tẹjọ́ gbà débi pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí yìí ẹ ṣé gan ni bàbá wa Michael ẹ tún mú mi wà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan ni kò ní tán bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ o àṣírí yóò ní túra ilé rí àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ bí a kì í fi sínú comments ẹ mọ̀ pé ìgbà mi òyìnbó mi kò kàtàkàtà báyìí ni àgbọ̀ náà púpọ̀ ẹ bá mi wo comment section kẹ wo tí British government sọ lẹ́nìí kò sọ pé fún generation ti sè ó ní for generations to come wọ́n fi ẹ́ sí lẹ́yìn that means say UK protect the sovereignty wọn wọ́n protect the territory wọn but àwọn wọn expect pé kí UK sọ fáwọn pé inú Nàìjíríà láti máa rí protection ní sovereignty wa ṣe rí pé irọ́ ló wà níbẹ̀ ṣe rí pé UK onírọ́ ni wọ́n alábàgẹ́bẹ̀ òun ni wọ́n yẹn àbò Yorùbá yẹn lẹ́yìn kankan yìí náà máa fi dán wò mo máa kíyìn ẹ̀yin èèyàn wa mo máa ń kíyìn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àfẹ́ mu ní múmu pé bó ṣe mú wa ní ọmú nígbàyà kò ń ṣòro eré rárá ẹ̀mí wọ̀ ní bọ́ sí lágbára Ọlọ́run but a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ìgbìyànjú tẹ́mi wọ̀ fi ní bọ́ sí because èèyàn kan ló wà ní àhámọ́ àwọn Fúlàní nísìn mélòó lámọ̀ tó wà níbẹ̀ èyí tá gbọ́ ni kọ́nà kó tú brọ́dà wa yẹn sílẹ̀ ẹgbọ́n tí UK government sọ kí tó padà sọ́dọ̀ Elon Musk èyí tí mo fẹ́ kà mọ́ látìkù àìtíkà àti ṣe 2 hours 20 minutes ṣé wá possible kíyàn jáde kó ṣe 40 minutes àwọn kan ní ká máa ṣe mo ní mi ò lè ṣe 40 minutes because mo gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé ìdí ta ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation kò ń ṣe torí Fúlàní tó wà nínú igbó la fẹ́ Yorùbá nation a fẹ́ build economy ilẹ̀ Yorùbá padà a fẹ́ ní olówó nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ máa bẹ̀rù gbogbo kíní lè possible bó kò lè possible nínú present day Nigeria everybody knows that kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní strength ló ní zeal láti sọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí UK government sọ according to Downing Street wọ́n ní we tani we ìyẹn government ṣé government yẹn ṣé ààrẹ ló ń ṣiṣẹ́ fún àbò ń ṣiṣẹ́ fún palace ó ń ṣiṣẹ́ fún palace ó ní bolstering ẹ jẹ́ ká lọ́wọ́ meaning bolstering torí àwọn òyìnbó yìí nígbà míì ó máa ń dáyàn lórí irú so tá a bá sọ pé bolster increase the volume yẹn kí ló ṣe sound kìíní tí wàá lọ́lẹ̀ gan. Bolster. BOLSTER Bravo Oscar Lima Sarah Tango Echo Romeo Bolster. Bolster. Tá bá wá fẹ́ lọ sí present participle la máa lo blustering wá fi ing sí lẹ́yìn kí ni meaning ẹ̀ according to the English dictionary support or strengthening ṣé Nàìjíríà lè strengthen ilẹ̀ Yorùbá kó dàbí bá ṣe fẹ́ ṣé Nàìjíríà táwa náà yìí under President Bola Tinubu even tó bá tẹ̀ wọlé ní 2027 ṣé ó lè ṣe ta fẹ́ kí inú wa dùn nínú Nàìjíríà ká máa sọ pé àfẹ́ lọ́mọ́ àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà ìlú tó sí unity ìlú tí irọ́ ti wà níbẹ̀ ìlú tí corruption ò jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìlú tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń wò báyìí pé kí ló dé títí wá ṣe wá rí báyìí ìlú lórí ìgbà tó bá dé abroad ló máa ṣe wá rí pé life yìí yàtọ̀ díẹ̀ kí ló wà labroad ó wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tó ń bẹ labroad wà nílẹ̀ Yorùbá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ́n sẹ̀ so tá a bá sọ pé bluster tá a bẹ̀ lọ sí present participle blustering support or strengthening the fall in interest rate tí interest rate bá ti ń já wálẹ̀ kò ń ṣe bí ti Nàìjíríà o because $450 billion ni wọ́n yọ kúrò nínú Nigerian stock market mo ti ṣe program yẹn rí àìtí ìgbọ́ pé wọ́n dá padà
àwọn ló máa dá padà investors. Ṣé rí gbogbo problem tá à ń experience nínú Nàìjíríà tá à ń struggle everyone mo láwọn tó ní business nínú Nàìjíríà tó ń struggle kò ń ṣe fault wọn because interest rate in Nigeria nísìn is 2 digits. I don't think some of you understand what that means. 2 digits. Number méjì. Whereas ẹ jẹ́ ká lọ sí má lọ fọwọ́ gbá up yìí ṣe lọ tí mo ń bọ̀ ẹ̀. A sì máa dọ́dọ̀ Elon Musk. Nigeria interest rate ẹ jẹ́ ká lọ wò. Kí ni Nigeria interest rate as of today? Nigeria interest rate. According to the bank monetary policy rate, that is the Central Bank of Nigeria, because àwọn ló máa ń ṣètò ọ̀rọ̀ interest rate. 27.5% opens a new tab after 875 basis points of the rate hike in 2024 as the bank stepped up its fight against inflation. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí router ká lọ wo news tí wọ́n sọ lórí Nigeria interest rate. Now, according to the headline, Nigeria keeps the benchmark interest rate steady as inflation seen falling gradually. Wọ́n ní inflation wálẹ̀ gradually. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn ní sí pé ṣé epo tó ń rà ní 2015 epo tẹ́ fi ń gun mọ́tò ṣé òun náà lè rà sí generator yín in terms of the per litre? Ṣé iná tẹ̀ ń lò the same price náà ni? Now ṣé economy Nigeria ìjọ favour wọ? So kò ń ṣòro pé Fúlàní wà ní gbóníkan là ń dì pẹ̀lú. We are dealing with multiple problems of Nigeria that President Bola Tinubu government right now after 2 years has failed to deliver. Tọ́ba failed F-A-I-L-E-D failed. Ìjọba Tinubu failure ni F10. Kò mú kankan jáde fọmọ Yorùbá débi kó máa mú jáde fọmọ Nàìjíríà, but àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn sì nígbàgbọ́ nínú President Bola Tinubu. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Business Day Nigeria 1 day ago. Àwa lọ sí Bloomberg 2024. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sí Bloomberg yẹn ká tó wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Bloomberg, these are reputable online platforms. Àwọn ní enough resources láti ṣe gbogbo ètò tó yẹ kó ṣe. Nigeria rises interest rate again to curb lofty inflation. Kí ni wọ́n ń pè ní inflation? Because ẹlòmíì ò mọ nǹkan ń pè ní inflation. Tá bá sọ pé inflation is the rate in tí ó ń jẹ́ kí nǹkan máa lọ sókè, the price over a given period of time. Bí kan ṣe ń shoot up, mọ́tò tó rà, ó ra mọ́tò 1.2 million, ó ti san VAT of over 500,000. Television tó rà ní 500,000 ní last year, ó ti di 1.5 million. House rent tí à ń gbà ní 3 years ago, ó ti lọ sókè. Ṣorí pé bẹ́ẹ̀ lọ. So now, many of you are adjusting. Tó bá ní ebi òpẹ́ àníjẹ́ kó jọ wọ́rọ̀ lẹ̀, a fi ṣètàlẹ́. Ọ̀tọ̀ ní kébi máa pààyàn, ọ̀tọ̀ ní kó ní oúnjẹ nílé tébi òpẹ́, but ebi ń pa ẹ́ ò lè jẹun because ò lè sustain nínú inflation Nigeria tá wà. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣé Tinubu lè yọ wá kúrò nínú inflation Nigeria pẹ̀lú Kàdóso àti Wálé Ẹdun tó ń tanra wọn, don't waste time ara wọn. They are brilliant, the Yoruba people, but they cannot bring back the inflation down. Kò possible because Nigeria is still a 2 digit. Ṣé mo pé èèyàn ṣọ̀rọ̀ Fúlàní mọ́ nísìnyí? Ìyẹn is another issue on its own. We cannot continue to tell lies to each other that Nigeria is a great place. Kò lè ever great, just like David Lamy told us. David Lamy wá ní kẹ́ má worry. Ṣé ní gbogbo ilé tẹ̀ ń worry nísìnyí? Ẹ jẹ́ kó di 50 years, ayé wa máa dá. I will be 90 something years old. Ṣé ó possible kí wà ní 90 something kí ṣe wá tó wá gbádùn Nàìjíríà? Kí ló dé tá àkókò wa push out? 1 year ló máa fi take wa tá máa fi gba Yorùbá nation ni between now and that time. Ó kù sọ̀rọ̀ government lọ́wọ́. The quicker the government bá response wa, the better fún wa. Gbọ́dọ̀ bá response wa ká lọ máa múra pé ní kúrò lójú títì.
ní kúrò lórí territory wa because territory kan ní UK fẹ́ protect nísìn gẹ́gẹ́ bí bí ṣe kà fún yín. Defense spending is increasing by 2.5% of the GDP from 2027. In 2 years' time, UK gbọ́dọ̀ increase the security spending wọn. Kí ló dé tó ṣe increase ẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n reduce ẹ̀? Nítorí pé wọ́n ní we are blustering national security. Ẹ mọ̀ pé blustering ni la ṣe ń kà lọ tí mo tún lọ sọ̀rọ̀ inflation. Ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ ká má tètè lose mind wa kúrò ní kan tí mo ń sọ lọ. Now, tá a bá wá béèrè lọ́wọ́ Google báwọn èèyàn náà ṣe ń béèrè pé what does blustering something mean? Kí ló mean? Blustering to support or improve something. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu ṣó lè fún wa ní security tá a bá fún láyè kó wọlé ní 2027? Ká sọ pé torí pé kò tí mọ bí nǹkan ṣe ń lọ mo kí ogun ẹ̀ tẹ̀ ń wọlé wọn náà wọ̀nyàn ní sí 001 gan ló ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí tó lómi tó ní ilẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan à ń ṣe 001 a lè sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà. Why are we telling lies to each other? Tinubu is a failure. Ó ti fail. Let's say it as it is. I hate it, but reason to ṣe fail ni pé the Nigeria tó fẹ́ rectify àwọn Babangida olórí burúkú àwọn Yakubu Gowon Abdulsalam gbogbo wọn ti damage Nigeria kí Tinubu tó dé àti Buhari àti Gowon àti Yaradua àti Jonathan. So expectation wọn ni Tinubu expect tóun bá dé inú country yìí tóun bá dé presidency òun máa wá rectify ẹ̀. Mo ń gbọ́ tí El-Rufai mo mọ position tí Tinubu fẹ́ fún nígbà yẹn but ó ní Tinubu ní kó jọ kó wá báwọn ṣe government káwọn wá solution sí ọ̀rọ̀ iná tí bàbá Ọbásanjọ́ rí ṣe tí wọ́n ní billions of dollars tó miss láàmú ibi tó wọ̀ yẹn wà tó wọlé sí báyìí. Ó ní Tinubu ní kó jọ pé káwọn rí ọ̀nà iná ṣe a nídìí Nàìjíríà ká tó rí iná tiwa lò a nídìí Nàìjíríà now. We can produce our own water. Omi tó wà ní Ondo state náà rí yẹn omi tó wà níbẹ̀ a lè fi generate iná fún ara wa tó máa cover gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Why are we slowing down our life inside Nigeria? A ní láti slow life wa mọ́ ó ti gba 25 years kúrò lọ́wọ́ àwọn àpọ́n tàbí kúrò nílé ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé wọ́n ti deprive yín of many things. This is not the time to be talking about APC PDP. Gbogbo yẹn nonsense ni gbogbo politics that you ṣe for 25 years has not brought you peace and anything that you can be thinking of as Yoruba man and woman today. Common hospital kò fún yín. So let's go back again about blustering. To support or improve something or make it stronger, can President Bola Tinubu make Nigeria a stronger place? It's a lie. President Bola Tinubu knows he cannot do so. But he has to continue to deceive our mind, to give us the impression that he would do his best to bring Nigeria back to where it is meant to be. Nigeria cannot go back to where it's meant to be because Nigeria is full of lies. And as we go back to the inflation one more time, according to many of the articles, inflation in economics, inflation is generally increase in price of goods and services in an economy. This is usually measured using consumer price index. That is how I can explain it. Inflation. Nǹkan a máa lọ sókè kò já wálẹ̀ òun ní ti Nàìjíríà. Nǹkan lọ sókè kò já wálẹ̀. We cannot put our life in that situation anymore. Whether you are in your 20s, whether you are in your 30s, in your 70s, in your 80s, or somebody in their 90s, our life can no longer be going up and doesn't come down. Nigeria is taking us to nowhere. Everybody knows that. The political situation in Nigeria is a fraud. And even the current present administration knows that. Moke Masbi is a fraud. One of the biggest fraud that you can ever think of. So if anybody is expecting that one criminal, Peter Obi, is coming to fix Nigeria, you are a daydreamer. Peter Obi will never be the president of the Federal Republic of Nigeria because Nigeria is going to break up. And that's the fact. Whether you agree, whether you disagree, let's hear and read from this article that I was able to pick up about 1914 fraudulent amalgamation. The next government must go to Fulani.
and the Yoruba will be more in danger. So ó better fún wa ká má deceive ara wa. Ó better fúnra wa ká realize pé it can be possible. Nobody around the world is coming to help you. America ò ní wá gbà wá sílẹ̀, not even the UK that joined Nigeria together. We can take ourselves out. We can push out 25 million people, 10 million people on the street, and Baba Akintoye can put the next line of action, and we declare our country, and we will secure that country, and we see what's going to happen. But if we do not do what is needed now, and we allow a 2027 to come up again, I am not here to say, oh, this is 2027. That's entirely up to you all. I say we should not give room for 2023 election. Some of you disagree, and we have seen the result today. The Fulanis are now telling Tinubu that Ohun ṣe president àwọn. Wọ́n sọ kan lójú pé President Tinubu, you are not our president. O lè jẹ́ president ilẹ̀ Yorùbá, o kò kí ṣe president tiwa. So if anybody like my comment coming there says, this government of Tinubu can never provide security for us. Ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n jí ọmọ Yorùbá gbé, and within 1 week, we are still trying to raise 100 million for criminal terrorists, Fulani terrorists. It's unbelievable. So let's go back to this journal, Global Journal of Human Social Science. Màá share link yẹn fẹ́ tí ẹ bá like láti máa kàwé bí tèmi náà. Òyìnbó mi náà máa ń kàwé ní gbogbo gbà. But when things are coming to our face, we digest it, we read it through, and we see what we can extract from it. So if you're one of those that love such, the link below is taking you right into it. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o, mo ò fojú pa yín rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lósì, torí pé intan sọ̀rọ̀ lé lórí, à ń record ẹ̀, a lè fi máa dárúkọ yín ní gbogbo gbà. But tẹ́ ẹ̀ bá wà lórí ètò mọ́, màá kí yín o based on comments yín. Aragba ó ní Tinubu is a failure, not just a failure, he cannot give us exactly what we want in Nigeria. There's no doubt about it. Interfere Tinubu ò lè fún wa nínú Nigeria. We want security. President Tinubu failed to give us security in 2 years. Our farmers cannot return back to the farm. The economy of Nigeria is becoming unbearable on the lives of millions of Yoruba people, including other Nigerians, because we are not selfish Yoruba people. We can no longer have a good welfare state. We are dying slowly in Nigeria. We are dying because of a failed government. We are dying because our businesses are collapsing on a daily basis. A lè compare pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń gbé drug wọlé tó wá ń rajà. O lè beat wọn kò o tó bẹ́ẹ̀. How do you compete with people that bring drug money back into the system and they flood the market and they will sell at whatever they want to sell, while we are struggling to even get our produce out of the farm because of the bad roads network within Yoruba land? So let's go quickly to the Business Day Kitoloka article amalgamation here, so that we come out completely of the inflation. Nigeria is 2 digits, while the UK, I can tell you, as of today, UK inflation is also at a bad state, especially for Antobani mortgage. They are struggling. Inflation and interest rate prediction, what it means for your money in 2025. This is for the UK. But do you know that you can say, hey, but Koiki, UK ti pẹ́ now, UK ti wà ti pẹ́. No, it's not about that. Ilẹ̀ Yorùbá better than UK, but the British system destroy Yoruba people economy. Wọ́n náà wá yá UK lówó. Ilẹ̀ Yorùbá yá UK lówó, and we are struggling today as Yoruba people in our own territory. The UK inflation jumps to 3%, reducing the chance of early interest rate cut. UK inflation accelerated faster than expected at the start of this year, 2025, hitting into workers' wages and reducing the chances of an interest rate cut next month. The Consumer Price Index, CPI, measure rose to 3% in January. The Office of the National Statistics reported up from 2.5% in December. The city economics had expected a smaller increase in January inflation to be 2.8.
The ONS said a jump in the cost of meat, ẹran, bread, cereal push up food bills while private schools fees after government withdrawal of VAT exemption increase in the cost of production. Now, kí ni UK inflation gangan as of today? What is the inflation in the UK? Inflation is now at its highest point since 2024. When the Bank of England is tasked with keeping inflation at 2.0%. According to its latest forecast, the central bank thinks inflation is set to hit 3.7%. That is a massive difference between Nigeria. But people can argue and say, but Koiki, stop comparing UK that is well advanced. That is why we are saying that we don't want to be in a very shit-hole country that is not going to take us to nowhere. The longer we are staying in Nigeria, it's taking us backwards and it's affecting our psychology. It's having a depression on millions of Yoruba people across the world, including inside Yoruba land. 60 million of us. Why do we need to rely on this messed up country that has destroyed Yoruba people, the people that have been well respected prior before the British created a fake country called Nigeria, and it is time that we dissolve Nigeria or things will go the other way around. Nigeria is at the verge of breakup, and it will break up in our lifetime, and we will witness Yoruba flag flying very high after we have get our country. My name is Koiki. I want to see if I can keep it under 3 hours. So let's quickly push on the last lap. The amalgamation and the rise of ethnic militias in Nigeria. This was put together on the 15th of January 2020, exactly 5 years ago, in the Global Journal of Human Social Science. I've shared the link for those of you that wants to go and read, but let us read a little bit and see what we can gain from it. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. Nigeria is not for the indigenous people. Nigeria is a failed country and it will never rise again in Jesus' name. There's no amount of your prayer that Nigeria will rise. Nigeria died in 2014. Nigeria died after the NSAS, and Nigeria will die in 2025 when the Yoruba people come out officially. It must die officially. But kò ní wá without a big effort from me and you. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí a yọ oxygen tó kù lára Nigeria nínú ọdún yìí, gbogbo a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. It is possible, it is doable. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ Baba Akintoye nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan. It is the effort tí gbogbo wa bá put in tá máa fi yọ oxygen yẹn. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ yọ tiẹ̀ ni kò ti yọ. Nigeria must die, and it must die quickly, because the failure of Nigeria is affecting millions of indigenous people that have been put together by British, called one shithole country called Nigeria. Let's go further. I'm going to quickly read the abstract. The area later named Nigeria had long existed with diverse and autonomous ethnic nationalities. These ethnic groups had its unique culture and political system. A kì í ṣe Hausa, a kì í ṣe Igbo, a kì í ṣe Fulani. Our ways of life is different from theirs. Why do I need to adapt to their own ways of life because I want to keep one Nigeria which is not working? Why do we need to keep their ways of life, knowing fully well that they can come and reside in our country and get their resident permit, and we can kick them out just like Donald Trump is kicking those aliens out that should not be in America? The scramble for Africa by the European powers in 1884 resulted in the British carving out the area later named as Nigeria as its area of influence or territory. Britain ló ní kó fún níbi tó dáadáa nígbà tí wọ́n carve Africa.
because àwọn ti gbọ́ wọ́n ti explore wọ́n ti mọ tó wà lórí ilẹ̀ wa wọ́n mọ̀ pé a ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó bá débi tó ń pè ní nǹkan wọ́n mọ̀ pé kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ̀ pé kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá tá a bá já agbára wa sílẹ̀ nísìn ìyà máa jẹ èmi ìyà máa jẹ ìran mi tó ń bọ̀ èmi ò ní jókòó fún yẹn o torí ìyà tó ti jẹ mí ló jẹ́ kí n lè kúrò lórí ilẹ̀ mi for 25 years lọ jókòó sí Europe nínú pé à ń struggle and wá greener pasture the time for some of us our spirit to come back and is fully ready tẹ́yìn ò bá ti ready àwọn ò lè dúró de anybody mọ́ we will make sure that we do whatever is needed as we have been doing in the last 4 years to get the hell out of Nigeria. The scramble for Africa by the Europeans àwọn tó ń pè ní white people wọn mọ bí Europe ṣe rí àwọn lọ divide bẹ̀rẹ̀ àwọn lọ ká gbogbo ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ imagine people sitting down in their own cocoon hall wọ́n dé Africa rí and they were looking at I want that part France bẹ̀rẹ̀ sí ajagunbalẹ̀ wọ́n gba Mali gba Burkina Faso wọ́n gba Benin Republic wọ́n gba Chad wọ́n gba so many places and control even up to date their central banks tó fi ń lo safer tó ń lò yẹn France ò jẹ́ kí wọ́n gbérí gbogbo tó bá fẹ́ gbérí nu wọn wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́rì ni àwa la máa rescue ọ̀pọ̀lọpọ̀ other African countries tá a bá gba Yorùbá nation a lè rescue ara wa débi pa fẹ́ rescue ẹnì kankan mo ń lọ sọ́dọ̀ Elon Musk quickly because program yìí máa tán in 15 minutes. The scramble for Africa by the European powers resulted in the British carving out the area later named as Nigeria by Lugard as its area of influence or territory, with over 250 ethnic groups. And you expect peace in that country. You expect unity in that country. You are a bomb bastard if you are still waiting that Nigeria is going to work. Oh man, bomb bastard. 250 ethnic groups in one country and you want a unity Nigeria. You expect people to respect Tinubu. They're not going to respect him. How about they respect the Bemo Yoruba? You think the Igbo cares about Tinubu as they keep calling him a drug addict and all that? How about the Pole? Ṣé Fulani máa pọ́nlé? Ṣé Hausa máa pọ́nlé? Ada kì í ṣe kankan náà. It is time we get the hell out of Nigeria and we must do it faster. If not, ó máa ba ayé gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́. Ṣé yàn kan lọ́sì jí gbére? Wọ́n máa jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn gbé. This is what Igboho has been crying for about this insecurity. Tí a fẹ́ expect Kábíyèsí pé after the security summit, ẹ fún Igboho láyè kó wọnú igbó, ní Fúlàní tó wà níta, gbogbo Fúlàní tá bá gbá nínú igbó, ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọọ̀ni of Ife did not authorize Igboho. That is the consequence of the kidnap that has taken place of that Afenifere youth leader. Consequence insecurity summit tí wọ́n jẹ́ ká ṣe tán òun ló jẹ́ kí wọ́n kidnap ẹni yẹn because tó bá gbọ́ pé Igboho wà nínú igbó tó ń fọgbọ́mọ́ from one state to the other tèmi náà tẹ̀lé lẹ́yìn wọ́n á mọ̀ pé Fúlàní tó bá ń bọ̀ wọ́n á máa gbọ́ pé Igboho ti wà nínú àdúgbò kan ẹgbẹ́ tètè palẹ̀mọ́ ẹrù yín but Ọọ̀ni of Ife authorize it and the consequence is ẹni tó jí gbé mo pé Kábíyèsí náà máa bá wa dáwó bẹ́ẹ̀ ṣe ń dáwó tẹ̀ ń náwó tẹ̀ fẹ́ dáwó torí àwa nídòwó nísìn yes a nídòwó tẹ̀ bá ń dáwó I am not disputing it but ṣé Kábíyèsí náà ti bá wa dá sínú owó yẹn ẹ bá mi bi Kábíyèsí pé ṣé wọ́n ti bá wa dá sínú owó 100 million tán wáyé because àwọn oníwọ̀n jẹ́ kí Ìgbòho wọnú igbó lọ tó fi lè gbé pé àwọn yẹn máa ní àyà wọ́n máa stop mọ́tò lójú títì wá dẹ̀ kidnap èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá náà wá ṣèyọrí Ọlọ́run jẹ́ kẹrí o ẹ túbọ̀ máa gbàdúrà mo rí ìyá àdúrà lánàá nísìn kò ń dárìn ọlọ́pàá ló ń gbé káàkiri sójà gidi ló ń gbé káàkiri tó níbọn ṣèbáwọn ṣe máa fi báìbù kan sọ pé kò ní sí kankan ṣé tó bá wà ní London sójà ń tẹ̀lé wọn káàkiri ẹ máa tanra yín tó bá yẹ gbogbo àmọ́ tó ṣe ṣe wá because of my time I'm going to move swiftly. How can we have with 250 ethnic groups the area was divided into two parts? The protectorate of the northern Nigeria and the protectorate of the southern Nigeria. This was for the purpose of ease administration of the area. Láti fi jẹ́ kí administration yẹn kó easy, wọ́n pè bí kan ní northern protectorate. Ìwọ máa bá wa monitor bẹ̀ yẹn, máa bá wa tọ́jú ẹ̀, owó tó ẹ bá ń rí níbẹ̀, ẹ máa san tax. Britain kò yẹ ká láàánú Britain rárá. Britain ń gba tax ní Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n wá rí pé àwọn olórí burúkú north olòṣì náwó ni wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe ń pawó wọlé
olórí burúkú bọ́ǹbàṣà ni wọ́n máa ń náwó ni wọ́n mọ́ bọ́ ṣe ń pawó wọlé ìyẹn lọ́ ṣe ń fún ẹ̀pọ̀n Tinubu tó náà òun máa ṣe tax reform tó sọ pé òkú tó bẹ́ẹ̀ Tinubu ò tí ì ṣe ibi iṣẹ́ báyìí sọ̀rọ̀ báyìí ó wà lára ìdí tí wọ́n ṣe join wa papọ̀ tó fi pè ní Nàìjíríà. This was the purpose of his administration of the area. Each of the protectorates was made up with diverse ethnic groups. Ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn Tiv, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní Benue, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní Plateau, ní Jos, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní ilẹ̀ Igbo. Ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dà. Be careful with that statement. Okay? Be careful with that statement. Pé Nigeria máa dà. Nigeria will be great one day. We will be great one day. Oloshi. You will be great one day inside that your pant and brown boxer that you are buying from Bandit and Picket. Oloshi. You can buy brand new stuff. You can buy it. They don't get better. So Nigeria will be great after 2 years of Tinubu. Failure on Tinubu's government, failure on every one of them, that they cannot provide food for Nigerians in 3 square meals. Everybody want defraud. Fraud all over. Mori baby kan tó náà ní cancer. Lọ́dọ̀ Morris. Àṣé kò ní cancer. Kò ní cancer. Ó dẹ̀ ti gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé òun ní cancer. Bomb bastard. Àtòun àti doctor. Criminal country. Everybody becomes content creator. Content creator. Wọ́n ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Ẹ jẹ́ gbé débẹ̀. Elon Musk, this Friday, super heavy on the launch pad, the Starbase ahead of the Starship 8th flight test. 8. This is the 8th time. Our one is that she content. Oh yeah, juju. Oh yeah, runner. Content. Everybody's laughing. Abi? Everybody's laughing. Show breast, show pants, show boobs. ṣe kí Yorùbá ṣe táwọn ẹ̀yà tó kù bá tẹ̀ ń ṣe jágbàjàgbà yẹn ṣe yẹ káwọn Yorùbá máa ṣe yẹn àwọn tó yẹ ká máa ronú pé how do we get to space báwo la ṣe máa dé Mars afẹ́mọ́ tó wà nínú ọ̀run afẹ́ débẹ̀ afẹ́ ṣe báyìí can you research centers all over Yorùbá province training people àǹtí mi kan ọmọ wọn mo sọ fún ẹ̀ńtẹ́tẹ́ ìdílé movement ọmọ wọn is a jet club àwọn pilot tó wà RAF ní UK. I'm not going to go more than that because of security reasons. àbí àwọn ọmọ Yorùbá tó rẹ́dí tó ṣe tán tá à ń jókòó báyìí tá à ń waste time ara tá à ń ṣe Yorùbá nation tá à fi mọ ta fi ṣe. wọ́n sọ fún mi pé helmet tí ọmọ wọn ń dé sórí is £250,000. ọmọ wọn is a pilot of RAF engineer. Pilot ni ọkàn ṣe o. Everything was on scholarship. Ọlọ́run fún Yorùbá ní ẹ̀bùn àwọn ń fi ẹ̀bùn wa àfi 100 million tàbí kó fún Fúlàní ẹ rí i pé problem ti ṣe wá. ẹ má ẹ̀ka ṣe ìtàfẹ́ ṣe ní kíákíá. ẹ wọ àwọn young people. Space training complete. Falcon 9 is targeted to launch Dragon and the crew 10 to the space station no earlier than Wednesday, March 12 from pad 39 in Florida. Àwọn young people, young engineers, ẹ jẹ́ n pa camera mi kí n fi bí àwọn yìí. Young engineers, while we are there, and so àlọ́ṣe content. Look at them. These are young people. Young, they are ready. Young people that are ready. Young people, our own young people are smoking, they are doing colos, wọ́n ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó, wọ́n wá politician olórí burúkú tó máa sọmọ olórúkọ fún wọn nígbà tó bá báyàwó ẹ̀sùn kan nínú ilé. Wọ́n wá olóṣèlú tó máa endorse wọn. Do you know what it means when you have your country that will love you as your youth, that will respect you? Never fail generation yìí, wọ́n máa ṣépè fún gbogbo wa ni. And we cannot afford anybody to ṣépè fún wa because a lè jẹ́ kí èpè kankan tún mú wa. A ṣọmọ àlè, a kì í ṣe Yorùbá tó wà coward, and we must sit tight and do everything that is needful for us to exit Nigeria as quickly as possible. And the last part, the decision to bring together àwọn wèrè àtàsíwín. The decision to bring the two protectorate and its diverse ethnic group was purely that of British
was purely that of British without the consent of the people that constitute the area. And the people now have rise up and say we are no longer part of Nigeria into our British negotiation. Tó bá fẹ́ di wàhálà, that we pray pé kò ní di wàhálà. I pray pé kò ní di wàhálà. I pray pé kò ní di wàhálà. Tó bá di wàhálà kò di wàhálà. The British did not take our consent when they were joining Nigeria. We do not need their consent to pull out of Nigeria, but we must support Baba Akintoye to get to that destination. We must support Igboho to get to that destination. We come out in millions of us, they can declare Yoruba nation and we move out of Nigeria. That is going to be the final say. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àdúrà wa gbà ní ṣe jù báyìí lọ lórí ìkànnì wa ní ìrọ̀lẹ́. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ jẹ́ ká sáré kí èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní kíákíá torí pé a ní wákàtí méje tí a tó parí ètò tìrọ̀lẹ́. Mo kí brother mi Gani Olóyèdé. Nigeria, nothing goes up and comes down from the zoo. He also went further to say, Tinubu, he can never do anything. Tinubu is a failure. Sometimes, something comes to my mind now. If those Fulani eventually buy that Afenifere youth, that will be where Yoruba people will fight back to what IBB just said. Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo kí yín. Ìyá mi Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀. Wọ́n ní White Lion, ṣé wọ́n ti kó àwọn 114 Fúlàní tí wọ́n fẹ́ kó nínú tírélà ní Oǹdó padà lọ sí ìlú wọn? Bọ́tẹ̀ fáwọn yẹn wọlé, ìmí àtúwọlé náà ni ọmọ mi. Until tá bá lè gba country wa la máa lè defend the border wa dáadáa. Adékúnlé Junior, may Almighty Allah, may Almighty continue to help you and also help you as well. Ẹ kú ètò ìlú náà brother mi, ẹ bá wa dáwó sínú First Bank wa. I need owó, especially my team will be moving out very soon and we need to complete the last part. Account number ẹ̀ náà máa pè síta lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí ẹ̀ ń béèrè ẹ̀. Òun náà ni tábàdé tó fẹ́ send the pounds náà kàrá arówó fáwọn ọmọ Oòduà lọ́hùn torí pé bí ṣe wà lábroad yìí I still have to maintain the services on the other side and that is part of the job. Sacrifice kan ni tí bá ń lọ ṣiṣẹ́ ní London mo tún lè wà níbí báyìí mo lè wà níbí méjì at the same time so mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́tún lọ́sì so tẹ́ bá fẹ́ support wa ẹ lè lo Ko-fi wa ta ní ẹ lè send ẹ̀ sí account mi ní UK kódà ẹ lè send safer sí mi mo ti ṣí wọ́n ń pè kíní kan ní ṣé Momo náà pè wọ́n ṣàti fún mi ní Momo wọ́n ní kí n máa lò yẹn ìwọ àti bá ṣe káàkiri Africa even though I have to keep changing money ìlú sílùú it's giving me a lot of headache tó bá dé ìlú kan wọn náà wọn gba ilé wọn tún máa wá change owó yẹn gbogbo ríra baraba mo wá realize pé EU one currency ló ń lò tó bá lọ sí Germany owó kan náà ni tó bá lọ sí France yàtọ̀ sí UK náà ni àwọn ni wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú tó fi exit in 2016 àwọn náà dẹ̀ máa exit Nigeria ẹ lè send ẹ̀ sínú PayPal mi náà musakalam1@yahoo.com tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìtẹ́ ní opay mi First Bank mi ti ṣiṣẹ́ padà everything is fine. Nurudeen Akínmóyèdé mo kí yín o brother mi ó dúró tán ó lọ bá mi ṣe research church yẹn ó tún wà nínú church yẹn lánàá mo kí ẹ gan ni o má jẹ́ kí n dárúkọ ẹ yẹn filẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn òfìkì kábíyèsí Elédùmarè ẹja ajáde tán yẹn yan wa ọmọ lọ ṣògbọ́n má jẹ́ kí wọn kan fúnlẹ̀ o lọ dira o wọ́n ń pèlú kan ní òfìkì wọ́n ní tá bá jáde tán 5 péré ni mo ní kọ́ fún mi ìlú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn 5 bá máa tẹ̀lé wa láṣẹ Èdùmàrè tí kò ní séwu rárá àjà o àdàlúrú o àṣefẹ́ dàlúrú àwa la ní Lagos náà àwa la ní Ogun State ọmọlúàbí ni wá but a ní right láti wà lójú títì for month and month àjọ máa wà ń bẹ̀ ni wọn ní pàtàn ẹ̀fẹ́ mi láyé tí bá ti padà lọ London owó tíkẹ́ẹ̀tì máa pe mọ́mísí mi wọ́n á tún bá mi wá àbí kí wọ́n bẹ̀yìn ẹ bá mi san mò ń padà bọ́ lé nìyẹn so mo kí gbogbo àwọn òfìkì ẹ bá ń kí àwọn tèmi lọ́hùn mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo àwọn babaláwo títọ́ ni o babaláwo kì í fi èèyàn ṣògùn o ẹran adìyẹ ṣẹwárẹ̀ yìí tí ẹ jẹ́ prayer man too ẹ̀yin ìyá wa yẹn ẹ dèpò má ẹ pèdè dòpò prayer yẹn mú dáadáa mo gbọ́ wòlíì kan láàárọ̀ yìí náà mo tẹ̀ rí yẹn rí èyí tí wòlíì yẹn sọ ẹ̀yin ọba èmi kọ́ ni máa sọ yẹn èyí tí wòlíì yẹn náà ń rí ẹ máa sọ pé dey play ẹ rò pé dey play yẹn nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀ ojú gbogbo a máa ka ni torí àsìkò mi ni mo kí brother mi o Fálànà mú ìwà mo kí ẹ dáadáa mo fojú pẹ́ nìkan kan yín rẹ o mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ òfìkì fún àdúró tí Ìgbòho ṣá Adéjọkẹ́ màmá mi dáadáa Adédàpọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín wọ́n ní please remember the drone bẹ́ẹ̀ ni drone I need the drone for rally
so mo bẹ̀ wá èyí tí àwa ní àwọn ọmọ mi àti ń wá battery so bí a ti ń bá dé UK padà màá tètè get battery so mọ́mí wa ìwà concern wọ́n ní Koiki gbọ́dọ̀ ní drone o so wà very very important so mo kí bàbá mi Sunday Michael Mr. Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ mo kí yín o ó dà pé Mr. ìyá mi Àjọkẹ́ Alimot mo kí yín salamu alaikum Jamiu Laba mo kí yín ẹyẹ sáré kẹ́yìn tí àtújọ wà níbí ìbàtòrí àsìkò mo kẹ́yìn tèmi lórí MixLR Ògúnmọ́lá Abíọ́dún ní even we that we have small businesses are not enjoying anything at all. It is always struggle because inflation ti wà nínú Nigeria. Inflation yẹn dey mama keep price going and going and going. So mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí gbogbo àwọn tèmi masses justice for the masses. Èyí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ nípa MixLR bígbà téèyàn bá yàn sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni ó wà cheaper kò ní jẹ data yín púpọ̀ ẹ bá lè fẹ́ rójú mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ sáré lọ sórí YouTube mo káwọn tèmi lórí Twitter space náà mo ò gbàgbé yín o Instagram mi ò ṣiṣẹ́ because wọ́n paná Instagram mi wọ́n jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìyẹn àwọn tí wọ́n ní platform yẹn mo kí Àrólé Odùduwà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwó fún wa ní alẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí fún wa lówó Koiki a máa fún ẹni cash app mi ò ṣiṣẹ́ mọ́ ni but ẹ lè send tap sí mi wá sí Kútọ́nù màá kọ́ fún yín ní nọ́mbà kan tán ní tẹ́ bá ti send ẹ̀ báyìí gbágá ló máa wọlé màá rówó ná ó tó di pé mo padà lọ sí London within the next few more days mo kí gbogbo èyí tí ẹ wà lórí ètò mo kí ẹ máa bí mo kí wa medias wa látòrí Yorùbá World Media láì bá nìkan kan rẹ mo kí bàbá wa George Akínọlá mo kí gbogbo àwọn ìyá wa jagun every one of them Kúnlé Ṣítà mo kí yín Ọlákúnlé mo kí ẹ̀yà mi Rúkàyà báwọn ní France bàbá mi Adékúnlé wọ́n ní this government of Tinubu can never provide security for us àti one problem yẹn mo kí Mr. Joseph Oboye mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní America Canada Turkey ní gbogbo African country fúnra àwọn tó wà ní Libya náà wọ́n ní Koiki má bínú kó kéré àwọn tó wà ní Côte d'Ivoire àwọn yẹn tẹ́ ń bínú rẹpẹtẹ wọ́n fi wálé fún rally wọ́n kàn ní the date ni tó bá ti fún wa ní date after the burial Ayinla Dọ́sọ̀ mo kí yín mo kí Mr. Joseph Oboye wọ́n ní people are still blind àwọn la máa ṣí wọn a máa ṣojú wọn ni bàbá mi Moses Ọlábísí ní 80% of Nigeria is now eating 001 very very sad situation mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Abdullahi mo kí àwọn Ifágbémilékè Ìdòwú ẹni afẹ́ mo kí ẹ mo kí Adéfẹ́mi mo kí yan ní Yorùbá nation now no going back ìyá wa mo dúpẹ́ Ọlá Bello wọ́n ní the White Lion ṣe ẹ̀rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá yẹn tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ṣe irú wà yẹn àwọn Fúlàní àti pa gbogbo ọmọ Yorùbá ìyẹn la ṣe náà yẹ kí Tinubu arrest Babangida àtàwọn òwe yẹn but kò arrest wọn bàbá mi Fádìran Túndé wọ́n ní yes Tinubu victory is a reflection of Yorùbá nation effort kò lè deny yẹn just reason we need to have our Yorùbá nation now with Donald Trump this might be a great opportunity for Yorùbá and Africa at large Donald Trump kò tẹ̀lé dá sí ó máa ní kọ́ lọ yanjú ẹ̀ ní mo kí Prince Ademola Heritage wọ́n ní kí n reactivate cash app yẹn ok àṣìṣe lé lórí ẹlòmíràn tẹ̀fí ní ọkàn ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ lè send western sí mi máa pick ẹ̀ torí owó tí mo need nísìn I need ASAP mo dẹ̀ mọ̀ fáwọn èèyàn ẹ̀ ní dójú tì wá ok Káyọ̀dé mo kí yín o time mi ti relax but mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí a ṣì ní bíbá Yorùbá nation la fẹ́ ní Hong Kong Alani Jamiu God is real may mama so rest in peace bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Lùbákà mo kí Yorùbá Home Media Michael Adéwálé mo kí yín Awara Phil wọ́n ní may Almighty Allah protect and help you all ó wà very very important mo kí Pastor Mo mo kí ìyá mi Awóníyì mo kí gbogbo àwọn ọmọ Biafra wọ́n ní máàsì ṣí béèrè mo kí ẹ dáadáa ọlọ́run bá wa yọ Nnamdi Kanu àti Simon Ekpa the globalists are working and they are working hard wọ́n pin àwọn méjèèjì yẹn mọ́lẹ̀ tí wọ́n ní rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè wọ́n ní rí wa mú o ọ̀tá ò ní rí mi mú wọ́n ní Ìgbòho mú wọ́n ní rẹ́yìn náà mú o gbogbo àwọn tó bá ń lépa páwọn máa rí wa mú afẹ́fẹ́ ni ẹ̀mí rí mú láṣẹ Èdùmàrè tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ni à ń gbìyànjú pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó túlẹ̀ look I have the opportunity to go back to UK I don't need a visa I have sacrificed my mom has done that for me but how many of you can do the same thing especially in terms the right to travel without a visa I can go back to UK and I'll just go and be doing my life there. So ilé tá à ń ṣe we're doing it because of the generation today and generation to come.
so mo kí àwọn Biafra bàbá mi Waris Jinadu ẹ ṣé gan ni o ẹ kú ìnáwó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ná lọ́tún lọ́sì ní gbogbo platforms I see you contribute there and mélòó tẹ́ ẹ ń ṣe bàbá mi Waris Jinadu ni Margaret Thatcher said Nigeria is an active ẹ̀jẹ̀ ń copy eléyìí máa lọ post ẹ̀ wá rò pé mi ni mo kọ́ náà onímọ̀ pé mo copy ẹ̀ ni. When Margaret Thatcher said Nigeria is an artificial failed state with no structure and it is not easy to govern a country like Nigeria. It is somewhat artificial created. Over created in it. So how do you expect President Bola Tinubu to govern a country where there is so much hatred? After the burial, we hope on a date. Benny, that is expected as well from all and everybody, including myself. So we expect to get a date as quickly as possible. Baba mi Adebanjo, mo kí yín o, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. You are struggling is because of Nigeria. You're struggling today is because of Nigeria. Nothing more, nothing less. Your life would be far better if we allow Nigeria to dissolve and let it go. Nigeria is never going to work. Nigeria is a failure to humanity. Nigeria is a failure to women, to children, to widow. Nigeria is a failure to itself as well. Allow it to go and everybody will have peace of mind. We will be good neighbors with the Biafra, with the Arewa. We will tolerate people that we think that they should come. Not everybody the British will give visa and America. And we will do the same thing. You want to come to our country? We need to know your background. We need to know whether you're a terrorist that the government of Nigeria released in the past, and everybody will be fingerprinted to come to our country. If you can't afford to get your fingerprint, bye-bye, go to another country. Maybe